So today I want to talk about facts about communication in dating. So anytime umeingia dating, what does a communication from someone tells you about them? Okay? Na maanisha nini? Venye mnaongea, venye mna interact, venye mna text, venye mna call, what does it tell you about this person? Number one, itakwambia kama anakuvalue. If it's somebody who checks up on you, if it's somebody mwenye anakukall probably anytime yenye anajua uko free, ama anytime anajua yenye uko relaxed, uko in the mood to talk, anakukall, mnaongea kwa simu for long hours, then that's somebody who cares for you. Huo ni mtu anataka kukujua. Why? Because when you're talking, you're having conversation. So mna move from one topic to the next. So it means ni mtu actually anataka kukujua. So they value you and wako ready ku set that time apart ya kusema wacha niongee na huyu mtu kwa simu at least to catch up, okay? The other thing about communication and unafaa kujua is that avoidant people are bad at communication, okay? Mse mwenye anajaribu kukuavoid, mse mwenye hajui kuhold conversation, mse mwenye hajui kuendeleza conversation, somebody who is generally very avoidant, they are very bad at communication. And the reason for this ni juu probably for them they don't want a relationship. Unajua kuna watu wenye either they don't know how to express themselves ama they don't see the need of expressing themselves. So yeye anajua hataki relationship, anajua hataki kukuongelesha, but juu ulimuitisha namba ama in some way uko na namba yake mmeanza kuongea, and because they don't want to disappoint you, that's what they tell themselves, because they don't want to disappoint you, anajifanya ni kama ako kwa hiyo story, anakunyamazia. So these are the kind of people mwenye mnaongea naye leo anakublue tick, kesho unaanzisha tena conversation anakublue tick tena, siku nyingine unaanzisha tena conversation anakublue tick tena. What are they doing? They are trying to avoid you. So either ni wewe wana avoid ama they are avoiding where the conversation is going. Wana avoid kwenye history yote yenye tunaongea nini inaenda wapi. So that's what they are avoiding, okay? That's the other thing. Kitu kingine yenye unafaa kujua ni toxic people don't know how to communicate. That's why people will end up fighting. That's why people end up in physical fights, gender-based violence. Kwa nini? Juu hajui kucommunicate ni nini hiyo. Unaget? Because it could be that probably wao wenyewe wana go through trauma fulani. And every time you do something, you trigger them. You trigger their anger. Lakini juu hajui kucommunicate that, hajui kuji-express, hajui kusema hiyo kitu yenye unafanyanga inanikumbushanga kitu fulani ama you ni trigger sana, they just end up getting in physical fights ama gender-based violence. Unapata tu mwanaume anapiga dem for no reason, okay? And I want to imagine that, you know, hata kama the number is not as big, unapata pia kuna mademo wamefika point enye wanapiga hadi wanaume, okay? So it's very crazy, it's very weird, I know, but it's so sad at the end of the day, okay? So communication itakwambia if this person is not willing to express themselves, a toxic person hajuangi kuji-express, hajuangi ku-communicate. So most toxic people utafind au ni wale watu wenye anakuongelesha ile time anataka kukuona. They will call you ama they will text you anytime they want to see you. Ile time akona haja yako. But anytime hana haja yako, hasikini kama anataka kukuona, they won't talk to you. So hawa ni watu wenye wanakunyamazia wiki moja, anakukall after a week. Hey, I want to see you. Uko wapi? Nini. That's a toxic person and they don't know how to communicate. So the weird thing with that ni ati unaweza pata hata huyo mtu mwenye unadhani haezi communicate, akifika ni kuongea na watu wengine ako very okay, anaongea by the ana text, hata ukasikia ati ana calling mtu unaweza shangaa sana cause uko like this person never calls me, but ana calling watu wengine, okay? So you need to know even when somebody is toxic, they are probably toxic towards you but not towards everyone else. Kila mtu mwingine anaongea naye vizuri, lakini wewe ndo anakuonesha your toxic side. So it's almost like they have turned you into their punching bag. Wewe ndiye ataonesha madharau. But kwa hawa wengine ako easy, ako cool na wao, but when it comes to you, they are toxic towards you, alright? Kitu kingine also communication inaweza kuambia, and how people communicate also can really tell you, is this person like do they have emotional intelligence? Emotional intelligence na maanisha nini? When they say something, are they mindful of what they are saying? Ama ni watu wanasemanga wanaropokangwa tu, anaweza sema just anything, you know? And sometimes I find even ladies sometimes wanakosa hiyo emotional intelligence, okay? Because you can find a lady can tell you something so crazy. Unaweza sikia tu dem anaweza kuambia, "Oh, by the way unakuwa umekonda." You know, it tells you that emotional intelligence hana, okay? Yes, they are communicating, wanaongea, wanaisema, amesema imemtoka, but they've said it in the worst way possible, and hiyo inakuoneshanga tu huyu msee hana emotional intelligence. So anytime you communicate with someone,
it will tell you, does this person have emotional intelligence? Huyu mse ako mindful of Kenya anasema, ama ni mse tu wa kuropokwa, ni mse mwenye hata hamwezi taka muongee in public because they will end up saying something so crazy, utabaki tu hapo umehaibika, unashindwa sasa huyu mse amesema hiyo kitu kwa nini. You get? So one thing you need to understand, if you are the type of person when unasema we need to be good at communication, tukiingia kwa hii relationship, tukianza kukatiana lazima communication ikuwe poa. One thing you need to understand, for communication to be good between you and the person that you want, ama mwenye unakatia ama mwenye anakukatia, you really have to be vulnerable with each other. Lazima ifike point yenye you don't have a limit for your conversations. You can talk about anything literally, okay? So anytime inafika hapo, at least mnaanza kujuana even more, okay? But if you are the kind of person mwenye mtu anaanzishanga topic, unamwambia let's change the subject, let's change the topic, anaanzisha topic nyingine, unarudi tena unamwambia tuachane na hiyo topic. If you are that kind of a person, what you will do, utakuwa unafanya watu wanakutoka juu, ana realize sasa wewe kwani hakuna topic unaongeleleanga, and then anytime you say let's change the topic, you're not even making an effort to come up with a new topic for us to talk about. Uko hapo tu unasema ni kama manager fulani, you're micromanaging the guy, probably as the lady or even as the guy, you're like we change your topic, we achana na hiyo topic, na hauleti topic nyingine. Mse finally ni kukunyamazia, atakunyamazia. So communication, if you really want to be good at communicating ukiingia kwa relationship ama mkiwa kwa dating scene, you need to understand that you have to be vulnerable. Lazima ushie kenye unataka umse mwingine ya share. If you want to know about my finances, if I want to know about your finances, tuseme for example I'm talking to a lady, I want to know about her finances. You know, I have to be ready to talk about my finances first. Nimwambie by the way, you make hii do, mi kuwa hivi, mi make do through this, so that by the time namuuliza na wewe una making do aje, they are ready to open up to you just because ana feel pia wewe ume open up to them. But don't expect ati wewe haujai open up to someone and yet you are there unataka kujua everything about them, hata kuambia. Why? Because they will see you are taking them for granted, na wewe unataka kujua zile vitu zenye hata wao they don't know about you, okay? So conversations is really different when it comes to different people. Kuna watu utarealize wanapenda kuulizwa maswali sana. That's what I do when I go on the live show TikTok. Like na realizing kuna mtu mwenye ataka tu kuulizwa maswali, they really don't want to come up with a conversation. So with them unajua basi wacha tu nimuulize maswali. But when it comes to the setting of the dating scene, you two really have to open up so that iweze ku work out, okay? The other thing unafaa kujua, communication ndio ujue ni important sana. Inakuanga the source of most breakups. That's why you hear people talking about ghosting. Umse alininyamazia, au umse alienda na akanyamaza tu hivyo, au umse alienda na hakuwa niongelesha tena, because they are not communicating with you. So source ya breakup sana inakuanga communication. Why? Because if you cannot talk to me and if you cannot tell me the thing that you are thinking, tutaendelea kuongea aje? So if you meet a person who's not ready to communicate with you, huyu hata usijisumbue, juu hakuna pali mnaenda. Honestly, there's nothing, hakuna kitu mtaweza kuachieve pamoja. Why? Ama hakuna pali mnaenda. Kwa nini? Because there's no way mimi niko hapa, I'm very ready to talk to you, I'm very ready to open up, but where you are not ready to open up. And in those instances, for me personally, what I do, nita delete tu namba yako, because nita realize huyu mtu that they're not ready to communicate. And you notice when it comes to communication, once you withdraw, tuseme wewe ndio ulikuwa na story sana kwa hiyo dating ama kwa hiyo kukatiana, wewe ndio ulikuwa na story sana, wewe ndio ulikuwa unaanzisha conversation sana, sometimes withdraw it. When you see anakutake for granted ama umse appreciate, sometimes withdraw it, because you find anytime you withdraw your communication, I realize na umse amenyamaza, they start to call you up, they start to text you because anashindwa kwani ulienda wapi, only to find out baadaye kumbe ulisha delete namba yake, okay? So anytime you get to a point and you realize this person hakupei the same energy ikikam ni communication, ama haput in the same effort and you wanna put in, imagine just withdraw your communication. Usikue tu hapo wewe kazi yako ni ku entertain watu, ni kuwapea story, lakini you are not getting anything in return. Funny thing, nikimalizia, I was talking to a lady jana on live show and she was saying kwani wanaume tu wanatakanga mechi, okay? And I was there telling her, you expect a guy anakupea vibe, anakupea story, anakupigisha story, and maybe he hasn't said that he wants to be a friend. Si ati amekuja akakwambia anataka tu tukue mabeshte. He actually ni kukatia na kukatia. So kila time anatoa story, anakupiga ma story, anakupea vibe yake nini. And then you expect hata taka mechi how, okay? So sometimes I feel like ladies sometimes
you really can be unrealistic. So kuwa realistic, jua by the time this person is talking to me there is something, kuna agenda fulani yako nayo, ama kuna kitu fulani anadhani, ana hope atapata in return. Of course he's not there forcefully, of course kila kitu ni with consent, but you need to know. Ukishaona mtu ameanza kukupea vibe, ameshaanza kukuongelesha, there's always going to be an agenda, kuna ka expectation nako. That's why most people when you wanna feel I can't commit to this person, ama I can't go on with this person, they shut down and they keep quiet, just because anajua once you break off that communication, hiyo ni the end of that. So communications or breakdown of communication or going silent on each other ina leading to most breakups. Sa watu who move on to hivyo. That's why unapata people will just ghost each other. Na nyi wote mtajiambiana, huyu msi alinyamaza, it's been a month now, it's been 2 weeks now, hii kitu ni kama imeisha. Sure, na hiyo story inaishia hapo. Gachin Lion.